ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ I think the previous discussion were, financing a new startup. There are different sources of finance. So we can either finance a new startup using equity finance or internal finance, and the other is external finance or debt finance. So we have been discussed the details of internal finance. So we can finance a new startup with personal saving, friends, relatives. There are also selling stock to the public is an internal finance, and the external finance is also using commercial banks or using creditors, using equipment and so on. So we have been discussing different sources of finance for a new startup or a new startup business. So in addition to the previous debt and equity finance, so we do have also other forms of financing, or there are also other source of finance for medium and long-term finance, or simply for medium and large business for medium and long period of time, or it's a little bit long-term financing strategy. So in this case, in addition to debt finance, in addition to financing using banks, commercial banks require different criteria to provide loan. So can you mention one or two criteria to get loan from banks? What criteria as an entrepreneur were to fulfill to get loan from banks? Can you tell me one or two criteria of commercial banks? እስኪ አንድ ኢንተርፕረነር ከባንክ ብድር ለማግኘት ምን ነገሮችን ማሟላት ይጠበቅበታል? እስኪ አንድ ሁለት ነገሮች ንገሩኝ እስኪ። ወይ የቤት ካርታ ወይ የመኪና ሊብሬ። yes የቤት ካርታ ወይ የመኪና ሊብሬ ማለት ብሩ ለመበደር የሚያስችለው ማስያዣ የሆነና ኦኬ እሺ ሌላ ተጨማሪ ኮላተራል ያስፈልገዋል። ኮላተራል ምንድነው? የሆነ መንግስት ተቀጣሪ ነገር ብቻ የሆነ ያህል ብር ተቀጣሪ የሆነ ሰው ምናምን መሰለኝ። ኦኬ ዋስ እሺ ሌላ እስኪ there are 5C criteria. One of the 5C is collateral or pledged resources or pledged asset for guarantee the loan. Fixed asset or an asset as a guarantee, so which is the third C, which is collateral. እሺ ከማስያዣ ውጪ ሌላ ነገር ምን ይፈልጋሉ ባንኮች? ለምሳሌ የመኪና ሊሆን ይችላል፣ የመኪና ሊብሬ ሊሆን ይችላል፣ የቤት ካርታ ሊሆን ይችላል፣
ወይም ሌሎች ማስያዣ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ፕሪሺየስ የሆኑ ነገሮች በጣም ውድ የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ብር ለመበደር ምናስይዘው ለባንክ። ከዛ በተጨማሪስ ተበድረህ ልትሰራበት የቻልክ የምትፈልገውን ስራ ማለት ፕሮፖዛሉን እንድታቀርብላቸው ይፈልጋል። አይ ቲንክ እርግጠኛ አይደለሁም። ኦኬ ፕሮፖዛል ያስፈልጋቸዋል። እሺ ሌላ እስኪ አምስቱን ሲ የሚያስታውሰኝ አምስቱን ሲ የመጀመሪያው ኮላተራል ነው ወይም ሶስተኛው ኮላተራል ነው። ሌላው ክሬዲቢሊቲ ወይም ካራክተር የምንለው ካፓሲቲ there are different criteria to get loan from banks. So as entrepreneur, so you have to fulfill the 5C. This 5C is a guarantee to get loan from banks. Unless you provide this or fulfill the 5C, the bank may not allow the loan. So in addition to internal financing, technique, or external like debt financing or finance from investors or financial institution, there are different parties that provide loan facility or service for entrepreneur for the startup business. So one of the source of finance is also lease financing. Lease is simply a contractual agreement between two individuals or two parties. One, the one who provide the loan, and the other is the one who gets the loan. So in this case, someone who provide lease facility or lease financing facility is the lessor, and the other is the lessee. Lessee means someone who receive the right to use the assets. So in leasing or lease financing strategy, so the owner gives the right to use the assets against with a periodical payment. So in this case, if you want to have a machinery, and if you don't have the capacity to purchase that machinery, so you have to lease. So you have to get into contractual agreement with the lessor or someone who provide this equipment. So for using this equipment for a periodical or for a long period of time, so you have to make some payment on a periodic basis. So in this case, lease means simply it's a contractual agreement between two individuals on using assets of the owner against with a periodical payment. So in this case, this form of lease or the payment is known as lease rental. Lease rental, and someone who provides the asset is the lessor. Someone who receives the asset against with the periodic payment is the lessee. So in this case, there must be two individuals on this contractual agreement. In this case, we will discuss different types of lease. Actually, there are two types of lease: finance lease and operating lease. So within this form of financing strategy, so we can take fixed assets, or sometimes we may take planned assets. This agreement between the lessor and the lessee on a specific period.
should be long period or medium period. Most of the time, lease period is for long term lease. So in this case, to understand who is, the lessor, who is the lessee, what's the advantage of, get into contractual agreement. So we'll discuss the advantage of leasing. እንግዲህ ምናልባት ስለ ሊዝ ፋይናንስ ማለት መከራየት እንደማለት ነው። ኪራይ ሲባል ግን ለረጅም ጊዜ የምንከራየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አከራይ ይኖረዋል፣ ተከራይ ይኖረዋል ማለት ነው። So within the lease or the lease financing, technique or source of finance, so the lessor is someone who provide the asset. ስለዚህ አከራይ የምንለው ሌሰር ይባላል። ተከራይ የምንለው ደግሞ ወይም አንተርፕረነሩ ሌሲ ይባላል ማለት ነው። ይሄ የክራይ አግሪመንት አጠቃላይ ክፍያ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኪራይ ክፍያው የምንለው ሊዝ ሬንታል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ወይም ባለሀብቱ በሁለት መንገድ ሊያከራየን ይችላል ማለት ነው። አንዱ ፋይናንስ ሊዝ ይባላል፣ ሌላው ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሊዝ ይባላል ማለት ነው። So what's their major difference between lease finance and operating finance is, the transfer of risk and the transfer of rewards. This is their major difference. During finance lease, the lessor transfer all the risks and the rewards of ownership of the asset to the lessee for the lease rental period. ይህ ማለት ነው አከራዩ በኪራይ ጊዜ የሚገኘውን ሪስክ የሚገኘውን ሪዋርድ ሁሉንም ለተከራዩ ያስተላልፋል ማለት ነው። ለምሳሌ የተከራየው ሰው በተከራየው ፔሪድ ውስጥ ማሽኑ ቢሰበር ማሽኑ ሌላ ጥቅም ቢያስገኝ የማን ሂሳብ ይሆናል ማለት ነው? የተከራየው ሂሳብ ይሆናል ማለት ነው። ለሌሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በተከራየበት ጊዜ ውስጥ ባለው ማለት ነው። ስለዚህ በሊዝ ፋይናንስ ውስጥ ሁለት ፌዞች ይኖሩታል። አንደኛው ፕራይመሪ ፌዝ እና ሁለተኛው ደግሞ ሰከንዳሪ ፌዝ ወይም ፔፐርኮርን ፌዝ ይባላል። ፔፐርኮርን ፌዝ ይባላል ወይም ሰከንዳሪ ፌዝ ይባላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፌዝ ፕራይመሪ ፌዝ የምንለው የተከራየው ሰው ሙሉ ለሙሉ ሪስኩንም ኦነርሺፑንም የሚወስድበት ፔሪድ ፕራይመሪ ፔሪድ ይባላል። ፕራይመሪ ፔሪድ። ስለዚህ በዚህ ፕራይመሪ ፔሪድ ውስጥ ለሚከሰተው ማንኛውም ነገር ተጠያቂ የሚሆነው የተከራየው ሰው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ what the advantage of lease finance in primary period is, the lessee will take all the risks and all the rewards of the assets. What the advantage for the lessor? So the lessor, will cover all the investment, or the cost of the asset will be covered within the rental period or the primary period. All the investment cost of the plant asset or the asset will be covered within the lease rental period. That's the major advantage. Once the rent is expired within the primary period, so the total investment cost will be covered. If the lessor wants to transfer the asset to the lessee, so there might be some additional payment in terms of sales or in terms of additional lease period, or it could be sometimes take over the asset. So within this primary period,
there are different activities that the lessor and the lessee should agree upon. So in this case, the finance is a device. Finance lease is a device that gives the lessee the right to use an asset. Finance lease ማለት it's a kind of device of long-term finance. So this financing device or strategy is important to provide or to give the right to use an asset. So the entrepreneur has the right to use the asset against ways the rental service or sometimes lease rental payment. So the lease rental charged by the lessor during the primary period of lease is sufficient to recover his or her investments within the primary period. So the total investment should be recovered. So the lease rent for the secondary period is much smaller. So there are two phases in lease, in finance lease. One primary, the second is secondary period. So the amount of payment in secondary period is much less than the payment in primary period. Since the total investment is already recovered from the primary payment or the primary period. So the lessee is responsible for the maintenance of the asset. The primary period is important for the lessor is if the machine or the plant asset gets damaged. So someone who takes that responsibility or the lessee is responsible for the maintenance of the asset. ለዚህ የተከራየው ሰው በዛ ማሪያ ማሽነሪ ቢሰበር ቢበላሽ የሚጠግነው ሰው ራሱ ይሆናል ማለት ነው። ማን የተከራየው ሰው። No asset-based risk and reward are taken by the lessor. ያው ማንኛውም ሪስክ የምንለው ወይም ሪዋርድ የምንለው ነገር በተከራየው ሰው ነው የሚወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ አዲስ ቢዝነስ ስንጀምር ፋይናንስ የምናደርግበት መንገድ ሊዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊዝ ሁለት አይነት ነው። ፋይናንስ ሊዝ እና ኦፕሬቲንግ ሊዝ የምንለው ማለት ነው። ፋይናንስ ሊዝ አድቫንቴጁ ምንድነው? ሁለት ፌዝ ነው ያለው። አንዱ ፕራይመሪ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰከንዳሪ ፔሪድ ይባላል። በፕራይመሪ ፔሪድ ውስጥ ማንኛውንም አክቲቪቲ ወይም ማንኛውንም አሴቱን በተመለከተ የመጠቀም መብት ያለው ሌሲው ይሆናል ወይም የተከራየው ሰው ማለት ነው። ቢሰበር ቢበላሽ ሪስኩን የሚወስደው እሱ ይሆናል። ማንኛውንም ጥቅም ወይም ማሽን በገዛ ነው በተከራየ ነው አሴት በኩል ጥቅም ብናገኝ ለማንም አንሰጥም፣ ለተከራየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ such type of which is finance lease is non-cancelable. So in this case, the lessor ensure its investment. You cannot cancel, finance lease. You cannot. Particularly in primary period, it's difficult. ለዚህ ውሉን ማፍረስ አይቻልም ወይም የተከራየነው መመለስ አንችልም። መቼ? በፕራይመሪ ፔሪዱ ማለት ነው። ለ5 አመት ከሆነ በ5 አመት ውስጥ ተጠቅመን መጨረስ አለብን። ይሄ ማለት መመለስ ወይም ካንሰል ማድረግ አይቻልም ኪራዩን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አድቫንቴጁ ምንድነው? ለአከራዩ ወይም ለሌሰር ለሚባለው it's an assurance. So the investment is assured, it's guaranteed. Or we can take contractual agreement
on operating leases, or this is a form of lease, but what it makes different from a finance lease is so you can cancel this lease whenever you need. You can cancel without any penalty. ስለዚህ የተከራየ ሰው at any time ኮንትራቱን ካንስል ማድረግ ቢፈልግ ካንስል ማድረግ ይችላል without any penalty። ስለዚህ በኪራዩ ጊዜ ውስጥ በኦፕሬቲንግ ፔሪድ ውስጥ ለሚመጣው ሪስክ ለሚመጣው ጥቅማ ጥቅም ተጠቃሚ አንሆንም የተከራየነው ሰዎች። ለምሳሌ ማሽን እየሰራን ቢሰበር የሚያስጠግነው ምን የሚለው ማን ይሆናል? ያከራየው ሰው ይሆናል ማለት ነው። Most of the time this is for a short period of time። ለዚህ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው፣ የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው እንደ አከራዩን ስናየው ማለት ነው። So the reward and the risk incidental to the ownership of the asset are not transferred by the lessor to the lessee. So the term of such lease is much less than the economic life of an asset. እንግዲህ ምናልባት economic life of the asset ሲባል አንድ አሴት ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል? ለ10 ዓመት የሚቆይ ከሆነ እኛ የምንከራየው በጣም ከዛ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። economic life 10 ዓመት ወይም 5 ዓመት ቢሆን እኛ የምንከራየው much less than the economic life። አንድ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 2 ዓመት ሊሆን ይችላል። So in case of operating lease, the lessor usually provide advice to the maintenance, technical know-how, and repairment of the asset. Who's supposed to provide an advice? The lessor or the owner of the asset. So in this case, since the owner of the asset provide a service for the asset, so we can call operating lease as a service lease. Another name of operating lease is a service lease. Since the service for repairment, maintenance, technical know-how is advised by the owner of the asset. So operating lease has the following features, which is a little bit different from finance lease. The term, the lease term is much lower than the economic life of the asset. As we have discussed earlier, if the economic life of the asset is 10 years, so the lessee will take less than 10 years, much less than 10 years. So in this case, the owner of the asset will make different contractual agreement with other entrepreneurs more than once. Since the economic life of the asset and the lease rental period is less than the economic life. So in this case, you can make 2 or 3 times rental, or you can make more than 2 rental. So in this case, until the economic life of the asset depreciates, so you can make different leases with different individuals. So the lessee has the right to terminate the lease by giving a short notice, and no penalty is charged for that lease. So in case of finance lease, you cannot cancel the agreement. You cannot cancel the lease within the primary period. You cannot cancel. But in operating lease, it's possible to cancel by notifying the owner. It's possible. So the lessor provide technical know-how of the leased asset to the lessee know-how. So if the machine is difficult to operate,
So the owner of the machine has the responsibility to provide technical know-how for the lessee. So in this case, reward and risk incident to the ownership of the asset are, taken by the lessor or borne by the lessor. The lessor means simply the owner of the asset. The lessee means someone who take the agreement on using the asset. So in this case, the asset may not be, or the total investment of the asset may not be recovered within one operating period or one operating lease period. You need more than one leasing period, since the period of operating lease is less than the economic life of the assets. So lease financing is an alternative source of finance in addition to debt finance. In addition, there are also other forms of financing strategy when we start a new business. Sometimes we may start with, a traditional form of borrowing, or there are also a dir and equub to finance a new business in addition to lease. So we'll discuss those other techniques of finance in addition to lease. So the advantage and disadvantage of lease. Can you tell me one or two advantages of lease? ለምሳሌ ተበድረን ከባንክ ተበድረን ከምንሰራ ወይም ለምሳሌ ሊዝ የምንለው ነገር እንግዲህ አግሪመንት ነው። ከሰዎች ጋር አሴቱን ለመጠቀም አግሪመንት ገብተን ሁለት አይነት አግሪመንት ነው። ኦፕሬቲንግ ሊዝ ይባላል አንዱ። ይሄ ማለት እቃውን ብቻ ለመስራት የምንጠቀምበት ነው። ሌላ ጥቅማ ጥቅሞችን ሌላ ችግሮች ቢፈጠሩ ባለቤቱ አስዩም የሚያደርገው ወይም ቴክ የሚያደርገው ነው ኦፕሬቲንግ። ፋይናንስ ሊዝ ማለት ደግሞ በተከራየንበት ጊዜ ውስጥ አሴቱ ለሚያመጣው ችግር ለሚያመጣው ጥቅማ ጥቅም እኛ ተጠያቂ የምንሆንበት አግሪመንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ አድቫንቴጁ ምን ይመስላችኋል? ሊዝ ፋይናንስ as compared with operating finance. ሊዝ ፋይናንስ ማለት እንግዲህ ዲስከስ እንዳደረግነው በተከራየንበት ጊዜ ውስጥ የሚመጣው ሁሉንም ነገር እኛ ነው የምንወስደው። ይሄ ማለት ለሚመጣው ችግር ለሚመጣው ጥቅማ ጥቅም እኛ ተጠያቂ እንሆናለን። ማን? የተከራየው ሰው። Let's take on behalf of the entrepreneur. ስለዚህ ምን አይነት ጥቅም ያስገኛል? ግን ይሄን ጥቅማው የምናየው ከአከራዩ አንፃር እንደውም አሁን በዓለማችን ላይ ከመበደር ይልቅ መከራየት የተሻለ ኮስት ኢፌክቲቭ ነው ይባላል። በዓለማችን ላይ ማለት ነው። እስኪ ምን አይነት አድቫንቴጅ ሊሰጥ ይችላል? yes እንደ ብድር ሲሆን ማለት ነው አንደኛ ወለድ ይኖረዋል። ሁለተኛ በተቀመጠልህ ጊዜ አልከፈልክ ደግሞ ያሳስከው ንብረት ይወረሳል ማለት ነው። ኪራይ ላይ ምክንያቱም ጊዜ ተሰጥቷል፣ አግሪመንት አለ ስትፈራረም መክፈል እንድትችል። ካልሆነ ከዚህ በኋላ ካለፈ ወለዶቹ እንዳሉ ሆኖ እስከ ወለዱ መክፈል ካልቻልክ ደግሞ ከነ መጨረሻ መክፈል ማለት ያሳስከው ንብረት ኦሬዲ በቃ ውርስ ነው የሚሆነው፣ ጨረታ ላይ ይወጣልሃል። ኪራይ ሲሆን ለአከራዮቹ አሪፍ የሚሆነው አንደኛ ጊዜውን ሰው ወሩን እየጠበቀ ይከፍላል። ስለዚህ ኮንቲኒየስ የሆነ ሰስተኔብል
ሬጉላር ኢንካም ያገኛሉ ማለት ነው በየወሩ ማለት ነው ሬጉላር ኢንካም እሺ መሀል ላይ ደግሞ እንደዚህ አሁን ባለበት ልክ አግሪመንቱ አሁን የሶስት ወር ምናምን ተፈራርመው የሶስት ወር ከፍለው የአምስት ወር ምናምን የሚፈራረሙ ሰዎች አሉ ከዛ ልክ 5 ወር እንዳለቀች በቃ አሁን እዚህ ድረስ ይሄን ያህል በዚህ ዋጋ ኖረሃል አሁን ደግሞ ይሄን ያህል እንድጨምር ፈልጋለሁ ሌላ ደግሞ ኢንካም ይፈጠራል ማለት ነው ያለው ላይ ደግሞ ተጨማሪ ይሆናል ስለዚህ አፕዴት ማድረግ ይችላል since it is an agreement አግሪመንቱ በኋላ አግሪመንቱን ከጨረሱ በኋላ ነው የሚሆነው ግን መጨመር ይችላል ስለዚህ ብዙ ጥቅሞች አሉት ከአከራይ አንፃር ስናየው ነው አሁን ይሄ ማለት እንግዲህ ለምሳሌ እንደ አከራይ ነው ብናየው በዛ መሃል ማሽኑ ቢሰበር ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ፋይናንስ ሊዝ ላይ ማሽኑ ቢሰበር ወይም የሆነ ጥገና ቢያስፈልገው ጥገናውን የሚያካሂደው ምን የሚለው ማን ይሆናል ማለት ነው የተከራየው ሰው ይሆናል ማለት ነው that's another advantage ሌላው ምናልባት ስለ ታክስ እንትኑ ካላችሁ ታክስ አድቫንቴጅ ያለው ባይዘው ታክስ አድቫንቴጅ ምን ይባላል መሰላችሁ በታክስ ላይ ታክስ የሚከፈለው ምን ላይ ነው እስኪ ኢንካም ታክስ ሚነግረኝ እስኪ how can we calculate an income tax እስኪ ኢንካም ታክስ roughly ባጭሩ ሁለት ሶስት ተርሚኖሎጂን ተጠቅማችሁ ኢንካም ታክስ እንዴት ነው የሚከፈለው ኢንካም ታክስ ምክንያቱም ፋይናንስ ሊዝ ኢንካም ታክስ አድቫንቴጅ አለው ይላል አንዱ አድቫንቴጁ ማለት ነው አንዱ ፊቸሩ ስለዚህ ኢንካም ታክስ እንዴት ነው የሚከፈለው እስኪ ባጭሩ ኢንካም ምን ማለት ነው እስኪ ንገረኝ ኢንካም ላይ ታክስ ይጣላል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኢንካም ታክስ የሚሆነው አካውንቲንግ ትማራላችሁ አይደል how to prepare income tax the advantage of lease finances or finance leases advantage on tax so when we prepare income first we have to take so total sales or total revenue minus operating expense and other expenses like depreciation expense since the asset is in the name of or the ownership of the asset is remain on the owners since the owner has a claim on the asset so the owner can make some depreciation cost or can prepare depreciation cost on that asset even if this asset is used by the lessee for a certain period of time so the depreciation cost is calculated by the owner even if the asset is managed by the lessee or someone who take the contract ስለዚህ ኢንካም ስቴትመንት ሲሰራ ኦነሩ ምን ያዘጋጃል depreciation expense የሚሰራው ኦነርሺፑ በባከራዩ ስም ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሴቱ እሱ ጋር ባይሆንም የሚጠቀምበት ሌላ ሰው ቢሆንም የተከራየው ሰው ቢሆን for a primary period or secondary period depreciation cost ግን በዚህኛው ሰው ባከራዩ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ depreciation cost ማን ላይ ይቀነሳል ኢንካም ላይ ይቀነሳል ስለዚህ ከዛ በኋላ ኦፕሬቲንግ ኢንካም ይኖራል ኦፕሬቲንግ ኢንካም ላይ ነው እንግዲህ ኢንካም ታክስ የሚጣለው ስለዚህ በዲፕሪሺየሽን ኮስት ባይቀነስለት ኖሮ የዲፕሪሺየሽን ኮስቱን የሚያክል በፐርሰንቴጅ ተባዝቶ ኢንካም ይከፍል ነበር ማለት ነው so in finance lease so the owner enjoy a depreciation cost or tax advantage so this is some of the advantages of lease finance
The advantage of lease finance from the point of view of the lessor are summarized below. The lessor means the owner of the asset, the owner. So assured regular income. So as my students suggest, one of the advantages, generation of regular income based on the periodic payment, and preservation of ownership. The ownership of the asset preserved or remain on the owners or the lessor. So in this case, the lessor transfer all risks and rewards to ownership to the lessee without transfer of ownership. እንግዲያው ኦውነርሺፕ የባለቤትነት መብቱን ሳያስተላልፍ ለሚመጣው ችግር ለሚመጣው ጥቅማ ጥቅም ግን ማንን ተጠያቂ ያደርጋል? የተከራየውን ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ማሽኑ ቢሰበር የሚያሰራው ሰው ማን ይሆናል? የተከራየው ሰው ማለት ነው። ንብረትነቱ ግን የማን ይሆናል ማለት ነው? ስቲል the lessor ወይም ኦውነርሺፑን አያስተላልፍም ማለት ነው። So this is one of the advantage. Benefit of tax, as ownership implies with the lessor, tax benefit is enjoyed by the lessor by the way of depreciation and respect of lease assets. So depreciation expense is reported as an expense, but the asset is used by the lessor, the lessee. So in this case, the owner will enjoy the benefit of tax or depreciation expense. High profitable. Lease is the most profitable form of investment, lease. So you are, renting your asset at a rate of a monthly rate or rental rate. So in this case, this rental rate is higher than interest payable on the financing of the asset. If you borrow the asset with an interest rate of, the highest 12% or 13% with the bank payment, but the amount of rent is higher than the bank payment. So in this case, rent is or lease is the most profitable form of investment as compared with the bank interest payment. You may purchase a machinery borrowing from banks with an interest rate of loan maximum 50%. Maximum. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። Once you purchase the machine, you may rent using, lease finance. So the monthly rental rate of, lease is much higher than the interest rate paid for the bank. So the difference could be your income, the difference. ምናልባት አንድ ማሽን ከባንክ ተበድራችሁ ብትገዙና ነሚለው ብትገዙ ለባንክ የምትከፍሉት ብድር አለ። የብድር ኢንተረስት ሬት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ቢባል እንግዲህ it depends
depending on the bank እስከ 17% ምናምን ይሄዳል እስከ 17% በአመት ማለት ነው 17%። ስለዚህ ይሄን በአመት 17% እናንተ ወደ ኪራይ ቀይራችሁት ይሄን ማሽን ገዝታችሁ ብታከራዩት በአመት የምታገኙት ለባንክ በአመት ከምትከፍሉት በጣም በከፍተኛ ዋጋ ይለያል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ምናልባት እናንተ በአመት የምታከራዩት በ40 በ50% ሊሆን ይችላል። ባንክ ላይ ግን የምትወስዱት በስንት ይሆናል? ትልቁን እንኳን ብትከፍሉ 17 around 17-18% ነው። ስለዚህ በመሃል ያለውን ዲፈረንስ ማድረግ ይቻላል። እናንተ እንደ ኢንካም ሬጉላር ኢንካም ይሆናል ማለት ነው። So that's why lease is the most profitable or the highest profitable form of investment. And the other advantage could be high potentiality of growth. Nowadays, rather than purchasing the machine fully, it's better to take rent or lease. So in this case, the need for lease finance is growing. So in this case, within the growth of this lease potential, you can take different benefit from lease finance. All investments will be covered even within the primary period. All investment. If you purchase, expensive machineries and renting for 10 years, so the total cost of the machinery will be recovered within 10 years, regardless of the economic life of the machine. So in this case, you can recover all investment in finance lease. So apart from its advantage, there are also some limitations. So the limitation is unprofitable in case of inflation. Sometimes you may lease your machine for 10 years at a fixed price. The fixed price for 10 years. Given that, the current price is the base for 10 years. Unfortunately, the cost of the asset is increased. It's difficult to increase the rental price. Since it's a contractual agreement for 10 years. ለዚህ አንዳንዴ ምንድነው ምናልባት ያከራያችሁት ዕቃ ዋጋ በጣም ይጨምር እና ለ10 ዓመት ሊዝ ማለት እንግዲህ ያው ኮንትራክቹዋል አግሪመንት ነው። ለ5 ዓመት ከተባለ ለ5 ዓመት ነው። ለ10 ዓመት ከተባለ ለ10 ዓመት ነው። ለ1 ዓመት ካላችሁ ለ1 ዓመት ነው። It depends on your agreement and depending on the economic life of the machine. ስለዚህ ማሽኑ ለ5 ዓመት ነው የሚያገለግለው። ለ5 ዓመት ብትከራዩት እና በአጋጣሚ አመታዊ ወይም ወርሃዊ ክፍያው ፊክስድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በአመት 100 ሺህ ብር ለመጨመር የ500 ሺህ ብር ዕቃ ብትከራዩ በ5 ዓመት ውስጥ የሚያልቅ 100 ሺህ ብር በአመት ማለት ነው። ግን በአጋጣሚ ያ ማሽን 1 ሚሊዮን ብር ቢገባ ዋጋው እንግዲህ በ5 ዓመት ውስጥ ፕራይመሪ ፔሪዮዱን ሲጨርሱ 3 ኦፕሽን አለ። ያን ማሽን እናንተ ልትገዙት ትችላላችሁ፣ ድጋሚ ልትከራዩት ትችላላችሁ፣ ወይ ልትመልሱት ትችላላችሁ። ግን ያ ማሽን ዋጋው ስለጨመረ የኪራይ ዋጋ መጨመር ነበረበት፣ ግን መጨመር አይቻልም። ምክንያቱም አንዴ አግሪመንት ስለገባን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኢንፍሌሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ከፍተኛ ኢንፍሌሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ፕሮፊቴብል አይደለም ሊዝ ማለት ነው። ፕሮፊቴብል አይሆንም። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ደብል ታክሴሽን ነው።
ደብል ታክሴሽን ማለት ሁለት ታክስ ትከፍላላችሁ ስትገዙት ታክስ ትከፍላላችሁ ስትገዙት ስታከራዩት እንደገና ታክስ ትከፍላላችሁ ሁለቴ ማለት ነው ደብል ታክሴሽን ይባላል አንዱ ችግሩ የሊዝ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ማሽን ስትገዙ በቫት ብትገዙት 15% ትከፍሉበታላችሁ ስታከራዩ ያንን ልክ ትከፍላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ቃል ላይ ስንት ክፍያ ይከፈላል more than 2 times ወይም ሁለቴ ክፍያ ትከፍላላችሁ ማለት ነው so this is one of the limitation ሌላው ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ሊዝ ፋይናንስ ሪስኩንም ሪዋርዱንም የተከራየው ሰው ነው የሚወስደው በተከራየበት ፔሪድ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ at the end of the contractual agreement ወይም የሊዝ አግሪመንቱ ሲያልቅ አሴቱ ይመለሳል ወይ ተገዝቷላችሁ it depends on your interest ስለዚህ ሰዎች የሌላ አሴት ነው በሚል ሂሳብ ምን ያደርጋሉ carelessly ይጠቀሙበታል ማለት ነው carelessly ምክንያቱም መብቱ አላቸው የመጠቀም ያን አሴት ሲመለስ ግን ጊዜው ሲያልቅ ለ5 አመት ቢሆን ከ5 አመት በኋላ ወይ ይመለሳል ወይ ይገዙታል ስለዚህ የሚመልሱት አይነት ኢንቴንሽን ካላቸው ያን ማሽን ወይም ያን አሴት carelessly ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው ልክ የኮንትራክት ጊዜ ወይም የሊዝ አግሪመንቱ ሲያልቅ ያን አሴት ስንቀበለው እንዳከራይ ምንም አይነት የማይሰራ አሴት ነው ልናገኘው ይችላልን ማለት ነው ዳሜጅ ኮምፕሊትሊ ዳሜጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው መጠየቅ አንችልም ምክንያቱም ሪስኩንም እንትኑንም እነሱ ነው የሚወስዱት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ዲስአድቫንቴጆች አላቸው ማለት ነው የሊዝ so lease is another form of financing strategy for a new startup so there are also another technique to finance a new business whenever you start a new business or a new startup so you can finance using a traditional form of financing strategy which is either እቁብ or እድር እንግዲህ ምናልባት ኢትዮጵያዊ ሁላችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ከሆናችሁ ምናልባት ከኢትዮጵያ ውጭ ተማሪም ሊኖር ስለሚችል this is the traditional form of finance ስለዚህ ይሄ የትራዲሽናል ፎርም ነው ካልቸራል ቤዝ ነው ሰዎች አዲስ ስራ መጀመር ሲፈልጉ ምን ይላሉ እቁብ ጣሉልኝ ይላሉ እቁብ ስለዚህ ይሄ አንዱ ፋይናንሲንግ ስትራቴጂ ነው እቁብ እንዴት ይሰራል based on or community based indigenous saving and credit association or it could be a kind of insurance ለምሳሌ እድር የምንለው ኢንሹራንስ እንደማለት ነው ይሄ ሞደርን ቢዝነስ ውስጥ ኢንሹራንስ ማለት አንድ ሰው ችግር ሲደርስበት ለዛ ለደረሰበት ችግር ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ የሚሰጥ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ they are modern ግን እነዚህ አክሰስ የሌላቸው ሶሳይቲ ሌቭል አንድ ሰው ችግር ሲደርስበት ለዛ ለደረሰበት ችግር ለሚወጡ ወጪዎች ኮምፐንሴት የሚያደርግ የኢንሹራንስ አይነት ምን ይባላል እድር ይባላል ማለት ነው ስለዚህ these two forms of traditional financing strategy to start a new business ግን በብዛት ለቢዝነስ ወይም ለኒው ስታርታፕ እቁብ ይሆናል ወይም አንዳንዴ ደግሞ ክራውድ ፈንዲንግ ይባላል ክራውድ ፈንድ ምናልባት አዲስ ነው ጎፈንድሚ ታውቃላችሁ እስኪ ጎፈንድሚ የሚያውቀው
በአኖቴሽን ማሳየት ይችላል እንትን ላይ ሪያክሽን ላይ ማለት ነው። go fund me. Go fund me. It's a kind of crowdfunding strategy. ወይም ምናልባት መዋጮ ታውቃላችሁ? crowdfunding ይባላል መዋጮ። ስለዚህ አንድ ሰው እንዲህ አይነት ቢዝነስ ፈልጓል፣ እቁብም አይደለም ምንም አይደለም፣ እንደ መዋጮ ማለት ነው መዋጮ። ስለዚህ crowdfunding ልንጠቀም እንችላለን፣ እቁብ ወይም እድር ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። This is a kind of indigenous community-based group of our financing strategy. በብዛት እንግዲህ ያው ሩቱ ወይም መሰረቱ ኢትዮጵያ ነው ይባላል። ምን እድርና እቁብ እንግዲህ ሌላ ሀገር እጄ ስለማላውቅ በብዛት እድርና እቁብ ይኖራቸው አይኖራቸው እርግጠኛ አይደለሁም። ግን the root of እቁብ and እድር is the Ethiopian society. So before we proceed to the nature of እቁብ or እድር, so if you have any question with regard to lease finance, any question? እስኪ ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ያው እቁብና እድር ብዙም ዲስከሽን ላያስፈልገን ይችላል። ምክንያቱም ያው since we are Ethiopians, we are the indigenous, and እቁብ and እድር is found in our family. Mr. Any question? Any question? ቅድም ብድር ለማግኘት ከባንክ 5 ሲዎች ያስፈልጋሉ ብለክ ነበር። 5ቱንም ትነግረናለህ? So in Ethiopia, people prefer to organize እቁብ rather than going to banks, rather than asking banks for loan. They prefer to organize እቁብ or እድር just to start their business. Why? ጥያቄውን ድገመው ስትችል ጥያቄ ይደገም። እስኪ ለምን ይመስላችኋል ሰዎች ከብድር ባንክ ሄደው ከመበደር ይልቅ እቁብና ወይም እድር እንዲሰበሰብላቸው ይጠይቃሉ ይላል? ለምን ይመስላችኋል? እስኪ what advantage? አንደኛው አድቫንቴጅ የሚሆነው የሚመስለኝ እቁብና እድር ሰዎች ሲሰበስቡላቸው ኦሬዲ ቅድሚያ እነሱን ያደርጓቸዋል ማለት ተሰብስበው መጀመሪያ ለነሱ እንዲሰበሰብለት ለፈለገው ሰው እንዲሰጥ ይደረጋል። እንዘን ሰውየው መክፈል ይቀጥላል አያቆምም ማለት ነው። ግን የመጀመሪያው እጣ ነው የሚሰጠው ለሱ እና ምንም አይነት ምንድነው ይሄ ወለድ ምናምን አይኖረው የሚያስይዘው ነገር አይኖርም። Traditionally, people prefer to organize እቁብ rather than go to bank and get a bank loan, since bank paid a negative real interest rate. The negative real interest rate indicates the payment for for your interest, for your loan could be less than the amount of. So the procedures of እቁብ is a little bit, we're familiar. So rather than providing እቁብ for someone who starts a business, so this entrepreneur searching for another forms of or another
means. Since the bank facility, it's a little bit less than, the standard or the bank strategy in Ethiopia is simply the lowest bank penetration rate in the world. The lowest bank penetration rate as compared with the World Bank standard. So within 100,000 residents, one branch serves more than 100,000 residents. So this one branch unable to provide efficient banking service for more than 100,000 residents. So in this case, people prefer to organize a traditional form of bank, which is a coup. So unless we organize this form of traditional forms of bank, which is ECO, so there are different individuals that provide, personal loan for startups. So with the highest interest rates, it's unbelievable, more than 120% per year. These individuals may be loan sharks. ስለዚህ ባንኮች በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አንድ ብራንች ከ100,000 ነዋሪ በላይ ነው የሚያገለግለው አንድ ባንክ ማለት ነው አንድ ብራንች። ስለዚህ it's difficult to get bank service effectively and efficiently. እንዲያውም አሁን በቅርብ ጊዜ እየተሻሻለ መጥቷል። ብዙ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ነው። ስለዚህ ምናልባት ይህን ችግር እየቀረፉት ይሄዳሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ባንክ ሎን ማግኘት ከክራይቴሪያቸው በተጨማሪ ይሄ 5C ከምንለው በተጨማሪ ሌላው ምንድነው በቂ አይደለም። አንድ ባንክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ከረንትሊ አንድ ባንክ ከ100,000 ህዝብ በላይ ነው እያገለገለ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ሌላው ደግሞ የሚሰጡት ኢንተረስት ሬት -12% ነው ይባላል። -12%. ይሄ ማለት ከኢንፍሌሽን ሬቱ ያነሰ ነው። ከኢንፍሌሽን ሬቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አንድ ላይ ይዞ ሰዎች በሞደርን ባንኪንግ ኢንዱስትሪው ሎን ማግኘት ስለማይችሉ ምን ያዘጋጃሉ? ትራዲሽናል ፎርም ኦፍ ባንክስ ላይክ እቁብ ኦርጋናይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እቁብ ካላዘጋጀን ባንክ በአግባቡ ብድር ካላገኘን ለምን እንዳረጋለን ማለት ነው? ለሎን ሻርክስ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሎን ሻርክ የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ያው ወይም በአማርኛው አራጣ በዳሪ ይባላል። ሎን ሻርክስ ይባላሉ። ስለዚህ ባንክ ለምሳሌ 12% ነው በአመት እቁብ ኢንተረስት የሚያስከፍለው። እነሱ የሚያስከፍሉት ኢንተረስት ግን 10 እጥፍ እንደማለት ነው ባንክ ከሚያስከፍለው። ባንክ 12% የሚያስከፍል ከሆነ እነሱ 120% በአመት ያስከፍላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ለማምለጥ we have to organize the እቁብ. So እቁብ can be the driver of economic growth and development. ምናልባት እንግዲህ ያው እቁብና እድር የአንድ ኢኮኖሚ ዋልታ ናቸው ይባላል፣ ወይም the driver ለአንድ ሀገር እድገት ለአንድ ሀገር ብልጽግና እቁብና እድር ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ ይላል። እንግዲህ አንድ ጥናት የሚያመለክተው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተጠና ጥናት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እቁብና እድር ኦርጋናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። This is the traditional form of financing a new business. So እቁብ is a means of saving
may be substituted for formal banking credit. So there are also brutal societies that provide traditional form of insurance. I hope you may be familiar with what's the role of insurance. Insurance indemnify the life of the insurance holders. ወይም ምንድነው ኢንዴሚኒፋይ ማለት መሰላችሁ? ኢንዴሚኒቲ መስጠት ማለት ነው። ኢንዴሚኒቲ ማለት ደግሞ ካሳ እንደማለት ነው። ካሳ መስጠት እንደማለት ነው። ስለዚህ እቁብ እድርም ልክ እንደ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ካሳ ሳይሆን ሰዎችን ተመጣጣኝ የሆነ ለሚያወጡት ወጪ ችግር ሲደርስባቸው ለሚያወጡት ወጪ ኮምፐንሴት የሚያደርግ ክፍያ የሚከፍል ማለት ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት። እስኪ እቁብ ገብቶ የሚያውቅ ከናንተ ውስጥ ለምን ፐርፐስ ገብታችሁ ታውቃላችሁ? እቁብ ገብቶ የሚያውቅ ሰው እስኪ። So other contributions are made used to pay for expenses in the event of death. So most of the time, other is just to compensate or to contribute for expenses in the event of death. Nowadays, there are some improvement in other. So which, sometimes, contribute for other types of coverages. This would provide additional coverage in addition to death. For example, in case of illness, in case of destruction of the member house, or the death of livestock, if this happen, so the elder will, pay some amount of money to compensate all this additional expenses. So in this case, there are also different associations with regard to EDER. So this sometimes makes some foreign assistance program just to help the pandemic. Diseases like HIV and AIDS treatment and prevention. So different associations support the concept of EDER, to compensate the pandemic problems like HIV AIDS. You can include other pandemic diseases. So the concept of EDER is a modern insurance, or the modern insurance and EDER is comparative in providing some assistance for the community. So in this case, you can take some form of EDER or EQUB to just start your own small business, particularly EQUB. So for more detailed discussion, you can ask someone in your community or in your local community with some highlight about EDER and EQUB. You can ask your family also. But in this course, you can consider EQUB and EDER as one source of finance to start a new business. So before we proceed to crowdfunding, this is a method of raising capital through collective efforts of friends, families, customers, individual investors, even from the general public. You can go ask for
some amount of money. This through either online, social media, or there are different platforms to generate some amount of fund to start up your own business. So this is crowd money. As the name implies, crowd means a collective effort. Collective effort from different individuals, from different customers, from different friends, or from your family. All these things, collectively raise money or capital for your business through different means, either social media or crowd platform. So in this case, there are different crowd funds. How crowd fund is different, what makes it different from the other, since it's a collective effort. Someone maybe raise money through GoFundMe or open discussion ways with the public. So in this case, we'll discuss the detail next this one, but now we'll see the assignment. So you'll have the second assignment, which is submitted next week. Okay. This is the second assignment. This assignment is mainly on generating business idea and evaluating this business idea, whether the business idea is appropriate or visible or feasible. So in this case, you're supposed to first develop 3 business ideas. Business idea 1, business idea 2, and business idea 3. Once you generate, this is the minimum. At least you have to develop 3 business ideas. If it's possible, you can make 3, 4, 5, or 6. You can make it. And you can add the table also. You can add. So in this case, once you develop at least a minimum business idea, you have to select the best business idea among the 3 ideas. You have to select the best one using these 14 questions. So you have to give a score for the 3 business idea, 1 up to 3. This is assigning a rate from 1 to 3. You can give 1, 2, 3, or you can give 3, 1, 2. Depends on the type of business idea you are going to generate. Once you evaluate each business idea against ways this question, so you can put the total scores of business idea 1, business idea 2, business idea 3, and select a business idea with the highest score. A business idea with the highest score indicates this business is, a visible business idea. Next time, we can develop a business plan for this type of business or a business idea with the highest score. So next time, you can prepare, which is assignment 3. Prepare a business plan for the proposed business idea. Prepare a business plan for proposed business. So this will be
the next activity after submitting the second assignment. This is assignment 3, of course. Assignment 3. So the previous assignment is just out of 20, and this could be also out of 20. And second assignment could be 20. So the total assignment could be out of 60. ሚስተር ትልክልናለህ በኢሜል? So the last submission date for the assignment is July 3, not 3, this I think. Okay, okay, let me repeat for all. So look at on your interest, your experience, or your network with the others. So you can read the source of business idea. So you can generate new business idea using your creativity, based on your interest, based on your past experience, if you do have experience on doing business, if you do have, or based on the network, the network with the others. If you do have network with the others, so you can generate business idea through brainstorming. There are different ways of generating business idea. One of the most important method of generating business idea is brainstorming. Talk with the others. Based on your brainstorming discussion, you can come up with a new business idea. So using either of these 3 techniques, list at least 3 business idea, any business idea, any. Once you list out a business idea within this, the first is business idea 1, business idea 2, business idea 3. This is at least 3. If you develop 4, so you can add 4. You can make business idea 4. You can make it. And you can add also on the left sides of the table. Insert to the right, and you can make another business idea 4. You can make 4 and rate 1 up to 4. 1 up to 4, since you got 4 business idea. If you develop 3, you can rate 1 up to 3, but at least you have to identify 3 business idea, at least. But you can mention 1 up to 4, 1 up to 5. It depends on your creativity. So in this case, you can rate. So from this 4 business idea, which one is the best? You can assign, if 1 is the best, you can assign 4. The second is, if this is the second, you can assign 3. If this is the second, this could be 2. If this is, the last business idea, you can add 1. For each question, evaluate each business idea. And finally, sum up the column. Sum up. Let it be, if this is 760, not 60, 4 multiplied by 14, 56, 56. So in this case, if this is 48,
and this is 50, if this is 42, and if this were 46. So among all this score, so you have to select a business idea with the highest score. The highest score. So from this, which one is the highest? This one is the highest. This one is the highest. Now, which business idea is most, feasible business idea, which is the second business idea. Now, next time you can develop a business plan for the second business idea. Business plan is a working document, simply a working guide, the Bible of the business. You can prepare using, some standards. I hope we have discussed some of the elements of a business plan. A business plan should include preliminary page with the cover page, title of the business, the address of the entrepreneur and so on. So in this case, within this, so you can select the best business idea. So from this, which one is best? The second business idea, the most promising business idea based on our experience or based on our hobby. You can select. So in this case, you can use this format. And next time we'll discuss how to prepare a business plan. Even if we discuss the theoretical part of, chapter 3. Shikasaon, do you understand how we are going to, done your assignment? ሌላ ቤዛዊት ምናልባት what about the meaning of the score 3 to 1? Since if you list out only 3 business ideas, you can rate this 3 business idea by giving 3 to 1, depending on their importance. Take 3 is the highest score. Giving highest score means for a business idea, so that business idea is the most strong business idea. እንግዲህ 29 ማለት የዛሬ ሳምንት ማለት ነው። ጥያቄ ለጠየቃችሁ what I mean is June 29 means Monday next week as of today. እንግዲህ ቢዝነስ አይዲያ ሲባል ደግሞ ምን ለማለት መሰላችሁ? ካሳውን ከአንድ እስከ 5 አይደለም። ካሳውን ከአንድ እስከ 5 ለምሳሌ 5 ቢዝነስ አይዲያ ቢኖርህ አንደኛውን፣ ሁለተኛውን፣ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ አምስተኛውን 5 ትሰጣለህ በደረጃ ማለት ነው። 3 ቢዝነስ አይዲያ ከሆነ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ 3 ደረጃ ትሰጣለህ ማለት ነው። ክራይቴሪያችን ምንድነው? ደረጃው ነው። depending on the level of their importance. ለምሳሌ 3 ሰጠው ማለት ይሄ ቢዝነስ አንደኛ ነው ማለት ነው። 2 ሰጠው ማለት ከ3 ያንሳል። ስለዚህ depending on the level of its importance የምንሰጠው ማለት ምናልባት እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ does the business meet your income goal? ለምሳሌ ስንት ብር ነው እናንተ እንዲያስገባላችሁ የምትፈልጉት? እናንተ ነው ሴት የምታረጉት። ለምሳሌ ወራዊ ገቢ እስከ 50 ሺህ ብር እንዲደርስልኝ ይፈልጋለሁ ብላችሁ ሴት ልታረጉ ትችላላችሁ። take into consideration all these things. ስለዚህ
የእናንተ ቢዝነስ አልቲሜት ጎሉ 50 ሺህ ብር እንዲያመርት ከሆነ አሁን አይዲያ ዲቨሎፕ ያደረጋችሁት 50 ሺህ ብር በወር ያስገኛል ወይ የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ does the business meet your investment goal? ኢንቨስትመንት ጎላችሁ ምን ያህል ነው? ምን ያህል ነው ኢንቨስት ማድረግ የምትችሉት? ለምሳሌ let me give you one example. በጣም ጥሩ የሆነ ፕሮዳክት ለመስራት የተለያዩ ማሽነሪዎች ያስፈልጓችኋል ምናምን ብዙ ነገሮችን ሊስት ታረጋላችሁ። የቤት ኪራይ አለ ምን አለ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ኢንቨስትመንታችሁ ምናልባት 4-5 ሚሊዮን ሊጨርስ ይችላል ብለን እናስብ በእናንተ አቅም ማለት ነው። 4-5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ብር ከዛ በኋላ does the business meet your investment goal? ለምሳሌ ኢንቨስትመንት የእናንተ ያሰባችሁት ይኖራል። ስለዚህ ከዛ ተነስታችሁ ኢንቨስትመንቱ በቃ ካላችሁ ብር ላይ በብድርም ይሁን በኢኩዊቲ በክራውድ ፈንድም ይሁን በምን በቁም ይሁን ያዋጣችሁት ገንዘብ አለ። ስለዚህ በዛ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ወይ የሚለውን ነገር ትጠይቃላችሁ። if it's possible so you can score ከሶስት ውስጥ የትኛው ነው ኢንቨስትመንት ጋር አብሮ የሚሄደው የሚለውን ነው ኢቫሉዌት የምታደርጉት ማለት ነው። okay yeah, this is not for June. Only assignment 2 is for June 29. Assignment 2. Assignment 3, so we'll fix the submission date after submit the second assignment. Lydia, do you get me? Lydia. ስለዚህ አሳይመንት 3 ካስረከባችሁ በኋላ ነው እንትን የምናደርገው ቀኑን የምንወስነው። ሞስት ፕሮባብሊ ያው ጎን ለጎን እያያችሁ ትሄዳላችሁ፣ ግን ሰብሚሽን ዴቱን አርብ እንወስናለን። coming week, I mean coming Friday. He has assignment to attend. He has assignment to attend. እሺ ሌላ ቻርት ያለው እንትን አሳይመንት 2 ነው። እሱ ለ29 ነው። ሌላ ደግሞ ከስር አሳይመንት 3 ብሎ የጻፈው ለሌላ ለምሳላችሁ አሁን አሳይመንት ላይ ያልሰጣችሁ አንድ ይሄኛውን እንዳትሉ ነው። መጀመሪያ you all select the best business idea in assignment 2. So once you select the best business idea in assignment 2, you are going to develop a business plan for the best business idea selected from assignment 2. ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል።